very, very seldom. And you're fortunate that Lordan is actually close to the speaker. Nga makapangayo siyang dugang panahon of pondo o baka makapalabang o balaod. He's actually a good friend of Congressman Sandro. They even have a young group they call Young Guns. I never had that when I was on my first term. Ako when I started as Congress, and si Lordan, when Lordan's, what Lordan has done, layo na ko kaayo ba? Di lang ninyo na makita kay sige siya tirahon, usay mabayas ta. But kung imo bitong tanawon, dinuklugi gani pag-ayo. Kuasa ng impeachment, dalawa gani kung sinabuhat ni Lordan sa Cagayan de Oro. Nadala galing niya BPSF din Bito, no? Wala mo madala sa Miss Orba. Ang bagong Pilipinas, wala ko madala ba? Dua galing ni duwa ng tabang ni Christian. Nadala din ba? No, he's done wonderful things for you. Pero sa clouded lang kay impeachment and bias kayo kay tungod kay apil siya sa Quadcom. Dili sa iyo mo apil ang Quadcom. Ang kaisog nga mo apil ka din sa hearing. Mangutana ka. Forgive me sa akong French ba, but it takes balls to speak in Congress, especially in a committee like Quadcom. But you have that in Lordan. Sayang. But I hope that the people of Cagayan de Oro will be able to see that. In fact, ingon sila sa una, pag-impeach kang former president, apil na i-record ni Wapo ni Kayo. Pag-impeach ba, kang former president Estrada, he was very popular. Kinsa may prosecutor? Former Mayor Oscar Moreno. Ilimot mo, anak. Hindi ko sa nagadaog. Grabe yung pagbatikos, grabe yung pag-atake. Because Estrada was a very popular president. Pero namayor man nagobernador man to, namayor mong gyapon sa Cagayan. Karon murag nagpa-reflect pag-ani, ang murag nagbalik. See? Dili pwede sumanan impeachment. Tanawa ko sa iyang nahimo before impeachment. Sa Cagayan, I'm not asking you to vote for Lordan. Pero timbanga daw pag-ayo.